Los griegos, esta nueva obra que publicas con Ático de los Libros, recorre la historia universal de Grecia a lo largo de más de 3000 años. ¿Cuáles han sido las principales dificultades para escribir una obra tan amplia a nivel temporal? ¿Ha sido muy complicado la labor de elegir qué incluir y qué no? Mhm. So 3,000 years, many difficulties, I guess. So which have been like the main difficulties in deciding what to include and what to exclude? As you could imagine, it was really quite a task to try to get the 3,000 years into a manageable size of a book, just under 600 600 pages. And I think I would say, I mean, I started with two basic principles. One is that history for me is a story, it's a narrative. So I had to find a way of compressing, selecting, but also making the story of the Greeks across 3,500 years into a connected narrative. And once upon a time, I wrote a novel. I love fiction. I love storytelling. I I really wanted each chapter to be a self-contained section that would also end with a little bit of a kind of a cliffhanger, and then you move on to the next. Then you move on to something, some new discovery. That's one. And the way that I found in order to do that was to, as a matter of choice, I chose the Greek language as being the thread that connects up all, if you like, the episodes, all the different phases of the history. There are other choices I could have made. It would be possible to tell the history of Greece as a geographical space, for instance, which actually would have been a very different story. I might even try that one day. But this one was, it's the language and the people who speak it. And this is their story condensed, I hope readably, into just under 600 pages. Sí, como imaginarás, ha sido una labor pues, considerable, labor hercúlea, condensar más de 3.000 años en 600 páginas aproximadamente. Pues me he guiado por dos principios básicos. En primer lugar, para mí, contar historia propiamente es contar una historia. Ya sabes, la diferencia en inglés entre history e history. Al final, digamos, es una narración, hacer una narración. Y bueno, pues en este sentido hay que comprimir y seleccionar los materiales para estos 3.000 años largos, leerlos como una narración conectada, coherente, y en este sentido yo lo que quería hacer es que cada capítulo pues tuviera su propia coherencia interna, pero como que también tuviera un elemento de cliffhanger que te dejara ahí enganchado para leer al siguiente y hacer un nuevo descubrimiento. Luego, el otro principio ha sido pues la lección que he hecho de cómo narrarlo. El hilo conductor que he utilizado ha sido la lengua griega. Es la historia de los griegos, es la historia del pueblo que habla griego. Luego, pues por supuesto, había otras opciones de enfocar esto. Se podía haber enfocado en vez de la lengua desde la geografía, contar la historia, pues, por ejemplo, desde lo que es el lugar físico de Grecia. Por supuesto, un libro hubiera sido muy distinto y que bueno, que tal vez algún día lo haga y me gustaría hacerlo. Pero sí, entonces lo que cuento es la historia de la lengua y del pueblo griego, condensado estos 3.000 años largos en 600 páginas. Mm. Precisamente, ahora vamos a recorrer un par de momentos, ¿no?, de la historia universal de Grecia que han marcado su historia. Empezando por Alejandro Magno, que fue uno de los primeros líderes de la historia universal que se preocupó por la propaganda del poder y lo que la historia diría de él. En este sentido, quería preguntarte, en tu opinión, ¿hasta qué punto el Alejandro Magno que conocemos es una invención o exageración de sus cronistas? ¿Hasta qué punto conocemos al Alejandro real? Mhm. So let's talk about Alexander the Great, one of the first men of power that was focused on power propaganda. So to what extent is the Alexander the Great we know a creation and an invasion and mythification of its chronics or the people that wrote about him? Well, it's a good question, and it's actually rather difficult to know because unlike some periods of Greek history, the story of Alexander the Great was written at the time or very shortly afterwards by a number of people, but those histories have been lost.
So our knowledge of Alexander the Great and what he did depends on historians who were writing about 200 to 300 years after Alexander's death. Now, they did have access to the older accounts that we don't, but also they were writing at the time of the heyday of the Roman Empire. They were writing in Greek, but they were Greek subjects of the Roman Empire, and they could see how the Roman Empire had been influenced by the achievements of Alexander, and undoubtedly that colored the way in which they told the story. So one of the fascinating things about Alexander and what he did is that there's an awful lot we actually don't know. It's been filtered through different perspectives, through a period of time, and there is, for example, no record at all to give a clue to Alexander's motives. Why did he do the things that he did? I think it's probably no secret to anyone who reads my book that I don't personally terribly like Alexander the Great. He did astonishing things. He was a man of violence. He may even have conspired in the murder of his own father. We don't know, but there's a wonderful thriller with an open ending that is part of the story. He set out to conquer the entire Persian Empire. And some people said, afterwards that, he was going to conquer the whole world. I think the best explanation for what he was actually trying to do was that he was kind of paying back the Persians for what they had done when they attempted to conquer the Greek world of Europe 150 years before. But he also wanted to make himself king of a really great empire, because the Greeks lived in little city-states, and they fought among themselves. Alexander and the Macedonians, they were imperialists. He wanted power. He was a man of power. And that actually, I think, is what appealed to him so much about the Romans, because the Roman, the people who emerged through the Roman Republic, again, they were strong men. They were men who pursued power, and he became the role model for them. It was an extraordinary adventure, almost, I can't help thinking, a kind of misadventure, but it had, I think, an unintended consequence, which has affected the world ever since, because Alexander spread the Greek language and Greek ideas and Greek ways of doing things right across the entire known world of the time. So, like him or not, as I said, I don't terribly, had it not been for Alexander, everything about ancient Greek civilization, or much about ancient Greek civilization, might have been forgotten. It would not have reached us in the way that it did. Es una buena pregunta y es difícil saberlo, en primer lugar, porque realmente lo que sabemos de Alejandro Magno, que se escribió contemporáneamente, se ha perdido. No tenemos ningún escrito de la época contemporánea de Alejandro Magno. Lo que sabemos de ellos, de este personaje, son crónicas, son escritos 200, 300 años después de la muerte de Alejandro. Por supuesto, pues quienes escribieron esto sí que tenían acceso a estas crónicas originales, pero bueno, han pasado ya bastantes centurias. Y también quien escribía esto vivía bajo el Imperio Romano. Eran griegos, sí, lo escribían en griego, pero eran súbditos griegos del Imperio Romano. Entonces esta visión pues necesariamente tenía que ser distinta de la que podían haber tenido 100 años antes. Entonces también una cuestión que es muy interesante es la forma en que influye en Roma como poder en la visión que los propios griegos tienen de Alejandro Magno. Esto es fascinante. Otra cuestión fascinante de este personaje es que tampoco sabemos los motivos por que le llevaron a hacer sus conquistas. No hay registro de estos motivos. No lo sabemos, esta es la verdad. Y luego, quien haya leído mi libro, pues sabrá que a mí Alejandro Magno no es alguien que me caiga particularmente bien, pues era una personalidad que hacía pues, cosas bastante sorprendentes, era alguien bastante violento. Podemos pensar que estuvo involucrado en la conspiración para matar a su padre. Bueno, es una conjetura, tampoco se puede saber ciencia cierta, pero bueno, es un thriller con final abierto que, bueno, pues forma parte de la historia. Luego también otra cuestión pues muy llamativa de Alejandro Magno, él conquista todo el imperio persa
conquista, hay quien dice que quería conquistar todo el mundo. Al final, bueno, pues yo creo que los motivos que podemos imaginar que le llevaron a estas conquistas, pues por un lado, devolvérsela a los persas por su intento de conquistar Europa anteriormente, y luego, pero bueno, él mismo también era un macedonio por contra de las ciudades-estado griegas, que eran entidades más pequeñas políticamente. Macedonia era una entidad, era un reino, una entidad imperial. Entonces, Macedonia quería conquistar, que tenía un imperio, eso era lo que querían los macedonios. Y bueno, luego, pues por supuesto, Alejandro era un hombre de poder y esto es lo que hizo que fuera una figura tan fascinante para los romanos, el hecho de que fuera un hombre de poder. Los romanos estaban obsesionados con el poder. Entonces, bueno, con esta aventura extraordinaria que son las conquistas de Alejandro Magno, que también yo me atrevería a decir que son desventuras, en cierto modo, bueno, pues tiene esta consecuencia no buscada, que es que moldearon el mundo de una forma enorme, en el sentido de que posibilitaron la expansión de la cultura griega, pues todo el mundo antiguo, y si no llega a ser por Alejandro Magno, por sus conquistas, lo que sabríamos hoy en día de los griegos sería mucho menos, se hubieran caído en el olvido pues muchas de las cosas que hoy damos por sabidas. Mm. Avanzamos un poco en el tiempo, un par de siglos, y te quería preguntar acerca de cómo fue la transición en Grecia desde su religión politeísta tradicional hasta la religión monoteísta del cristianismo católico que finalmente se impuso. Mhm. So fast forward a couple of centuries, how was the transition from Greek polytheism to Christian monotheism? It was a long and complicated process. And in many ways, I think, in terms of the history and culture of the time, it was an unexpected process. It really began at the top with the spectacular conversion of the Emperor Constantine, the Emperor of Rome, to Christianity in or about the year 312 AD. And because, Rome was a top-down society, excuse me, Rome was a top-down society, where the emperor went, those around him followed, and where the powerful classes followed, the rest of the world would slowly follow too. So the result was basically over 200 years after the death of Constantine in 337, slowly, the whole of the Roman Empire became really gave up much of its social and social structure, political, not political, but religious beliefs, and adopted an entirely different one, which were those of Christianity. It was not a simple process. It was contested. There's a famous example of the Emperor Julian, known as the apostate, because he tried to reverse it. And I think that was a kind of heroic but doomed act of failure. But I think perhaps more seriously, we can see that during those centuries of what we call the late Roman Empire, the older ways of thinking about the gods, the formalities of sacrificing large numbers of animals, the whole, an ancient temple was a bit like an abattoir in modern, something between an abattoir and a butcher's shop, and a kebab house, because they killed the animals, they butchered them, they made them into kebabs, and they gave a bit to the gods. But the real point was that the worshippers ate the meat. But already people who were by the 3rd century, people who had nothing to do with Christianity, were saying, actually, do the gods really like this? Do we really need? Is this the way to worship God? Who or what are the gods? People were questioning, and there was no real systematic alternative. But I think there was a broad sense that the old ways were crumbling. They become a bit hollowed out, and Christianity, the decision of the Emperor Constantine, it provided something positive to fill a vacuum that had already begun to open up. That's one way of explaining it. Sí, es un proceso largo y complicado, por supuesto. En cierto modo también se podría decir que inesperado.
Lo cierto es que ocurrió desde la cima, desde las élites de la sociedad romana, porque era una sociedad muy jerárquica, estructurada desde arriba abajo. Bueno, pues cuando el emperador Constantino espectacularmente se convierte al cristianismo en el año 312, pues bueno, progresivamente pues las jerarquías inferiores y al final pues todo el pueblo romano pues acaba convirtiéndose paso a paso, poco a poco, al cristianismo. Y el caso es que 200 años después de la muerte de Constantino, en el año 337, bueno, pues todo el imperio romano realmente ha ido mutando sus creencias religiosas del antiguo politeísmo para al final acabar adoptando el cristianismo, que es una religión muy, muy diferente, como bien dices, ese monoteísmo, por supuesto, no sin resistencias. Por ejemplo, el caso de Juliano el Apóstata, digamos que el emperador que intentó revertir el proceso que llevaba a que el cristianismo se convirtiera en la religión dominante. Pero bueno, esta figura, desde luego, heroica, pero en cierto modo condenado al fracaso. Pero bueno, lo cierto es que los años finales del imperio sí que es verdad que incluso por parte de los politeístas o incluso por parte de quienes no son cristianos hay un cuestionamiento de las formas antiguas de religiosidad. Por ejemplo, el tema de los sacrificios. Bueno, los sacrificios realmente se iba se iba al matadero y se daba muerte a los animales y luego pues se hacía como un kebab con ellos para alimentar a los dioses. La cuestión es que se está alimentando a los dioses. Entonces, sin ser cristianos, también los propios politeístas se preguntaban, bueno, esta es una forma, realmente los dioses pues tienen que comer esta carne, es una forma de adorar a los dioses, digamos, hacer este tipo de sacrificios. Así que realmente bueno, esto era algo que estos valores antiguos de la religiosidad en los últimos años del imperio, de la antigüedad, pues al final se iban resquebrajando. Y al final, en este sentido, Constantino, hay una forma de ver su adopción del cristianismo, es ver que, bueno, llena un vacío que se había creado con estos valores positivos del cristianismo. Mm. Uno de los elementos de la historia militar de Grecia, de la cultura helénica en la Edad Media, es el llamado fuego griego, un arma que utilizaron para defenderse y atacar en la Edad Media, pero que en realidad no sabemos exactamente qué era. Entonces, quería preguntarte acerca de lo que sabemos actualmente sobre su composición y qué usos tenía. So let's talk about Greek fire, the weapon the Byzantines used. But it's like really famous, but we don't really know how it was composed and really which were the proper use. Can you talk on both things, its composition, as we maybe know it, and of its use? I actually don't. It's one of the best preserved secrets of the ancient world, or the medieval world, I suppose, strictly speaking. So far as we know, it was invented by a Greek speaker in the area of today's Syria in probably the 6th century AD. And it was a weapon, and it was used at sea, it was carried on ships, and it was a terror weapon that basically terrorized all the all the enemy navies, because it's by some means it spread a burning liquid across the surface of the sea, and of course all ships were made of wood in those days. So if this touched your ship, then the whole ship would go up in flames. Some very ingenious attempts have been made in modern times. And I remember when I was at the University of Birmingham about 50 years ago, someone who is now a famous Byzantinist, was then a master's student, actually conducted an experiment on the campus, and he created a form of Greek fire. I'm afraid that too was a well-kept secret. I don't know exactly how he did it, but there was a big bang. And it was, if you like, it was a kind of incendiary device. One of the explanations, well, it almost certainly was based on petroleum. And there are places on the Caspian Sea in today's Azerbaijan where, at least until quite recently, liquid petroleum came to the surface, and there are long burning fires on the edge of the Caspian Sea. It seems quite likely that the inventor of Greek fire was using some form of liquid petroleum that they managed to transport, to load onto ships,
We know it came in a long tube, so it was a little bit like a cannon, but long before the cannon. But it dominated naval warfare from the 7th century to the 13th. And tragically, it was last used during the siege of Constantinople, the first siege of Constantinople. Well, sorry, not the first siege, the first successful siege when Constantinople was sacked by the Crusaders in 1204. And the Byzantines tried to use their secret weapon against the Venetians, who got their ships actually inside the harbor of Constantinople. But the tragedy was it didn't work on land. The Venetians had got too close already. So the Byzantines weren't able to save their city, and Constantinople was sacked for the first time, ironically enough, by Crusaders from the West and Venetians in 1204. Sí, realmente no lo sé, es uno de los secretos mejor guardados de la media edad, de la Edad Media. Realmente pensamos que lo inventó un hablante de griego de Siria en torno al siglo VI. Realmente era un arma que se utilizaba en el mar, un arma de terror para aterrorizar a las marinas extranjeras. Realmente, pues bueno, como bien sabes, digamos, se extendía por la superficie del mar este compuesto oleoso, y digamos, si un barco lo tocaba y después se prendía fuego, pues como los barcos eran de madera, pues nada, salía ardiendo. Entonces, realmente aterrorizaba. Un alumno mío, fue alumno mío de la Universidad de Birmingham, hizo una campaña para explorar de qué estaba compuesto. Y lo cierto es que no me enteré muy bien de qué estaba compuesto, así que también es uno de los secretos mejores guardados del mundo académico también. Pero bueno, lo que sé es que había una gran explosión en algún momento, eso desde luego. Se puede definir el fuego griego como un dispositivo incendiario. Estamos casi seguros de que utilizaba petróleo, por ejemplo, en el Caspio, en el actual Azerbaiyán. Hoy, hasta hace muy poquito, había lugares en los que el petróleo afloraba a la superficie, este petróleo líquido, así que seguramente pues, utilizaban alguna forma de petróleo líquido en la composición. Digamos, el papel que tenía era como hacer de cañón antes de la época de los cañones. Dominó la guerra naval entre los siglos VII y XIII, y perdió su uso realmente con la Cuarta Cruzada, cuando los cruzados occidentales, pues bueno, saquearon Constantinopla en el año 1204. En este caso, intentaron utilizar los bizantinos el fuego griego contra los venecianos en el mar, porque los venecianos habían logrado meterse en lo que es el puerto de Constantinopla, pero ¿qué pasaba? Que realmente también era un arma que era inútil en tierra. Se habían metido tanto los cruzados en tierra, tenían sitiada, que fue inútil. Y bueno, pues al final, por primera vez en su historia, fue Constantinopla saqueada, irónicamente, por un ejército de cristianos cruzados occidentales. Can I add something to that? Yeah. The Venetians, when they sacked Constantinople in 1204, they stole many things and took them back to Venice, including the famous bronze horsemen that are still above St. Mark's Square in Venice. But what they failed to bring back was the secret of Greek fire. It remained a Byzantine secret and it died with them. Sí, para añadirlo de los venecianos, digamos, cuando saquearon Constantinopla, se llevaron un montón de cosas a su ciudad, a Venecia. E intentaron también llevarse la fórmula del fuego griego, pero no se la llevaron. Se conseguían llevar, por ejemplo, muchas estatuas, como la famosa cuadriga en Venecia, también la de los tetrarcas, pero esta no se llevaron la clave del fuego griego. Digamos que la fórmula del fuego griego en la Edad Media era tan secreta como es hoy en día la fórmula de la Coca-Cola. So, as secret as Coke, the Coke formula. See? As secret as Coca-Cola formula. Oh, yes. Sí. Yeah. Bueno, después, precisamente hablando de Constantinopla, fue conquistada por los otomanos del sultán Mehmed II en 1453 y así permaneció ¿no? ocupada por los otomanos hasta la independencia de Grecia en 1830. Entonces quería preguntarte cómo se ha construido la identidad contemporánea de los griegos desde el final de este periodo otomano, teniendo en cuenta sus dos pasados, ¿no? Digamos, el pasado griego clásico y ese pasado durante siglos de los otomanos.
So the Greeks were conquered by the Ottomans, then eventually in the 19th century they gained independence. So how does a Greek modern Greek identity relate to its both those as both like the ancient Greek past and the Ottoman past? In quite a complicated way, and I find a rather interesting one too, because Greece was created as a modern nation state very suddenly and very violently during the 1820s. And once the Greeks had won their independence and really become part of, Greece had become part of Europe once again, the Greeks who created their nation state really had to very quickly establish, their own modern identity. And you could say that, that's a work in progress that 200 years later is still going on, because they had, after all, such a long history behind them. They could have built up and presented the new Greek state as a continuation of the Byzantine Empire, which after all was Christian, as modern Greece also is. And for some Greeks, that certainly has been part, that is an important part of the story. But the elites who were in power then and their European allies were very much focused on, some would say obsessed with, classical antiquity, and especially the with antiquity, and especially the classical period of the 5th century BC. So there was a great rhetorical exercise, both during the Greek Revolution against the Ottomans and actually ever since, to present the new Greek state as a continuation not of Byzantium, but of ancient Athens. And part of that was the decision to make Athens the capital of the nation. The decision was taken in 1833. Now, many people, your listeners, I imagine, might well think that Athens had always been the capital of Greece, because it was one of the great cities, the great city-states of ancient Greece. But of course, there was no Greek state in the ancient world. The ancient Greeks achieved many things, but they created a whole politics within the city. How do the citizens organize the city? But the relations between one city and another completely defeated the ancient Greeks. They did not invent. They invented politics, but they failed to invent what we might call international relations. It was the modern Greeks, for the first time, who actually brought together at least a portion of all the Greek speakers of their time in the 1820s into a functioning modern state. That's an achievement of the modern Greeks. And having done that, they presented this new Greece as being the continuation of ancient Greek civilization, and so that's why Athens became an invented national capital. But now, half of all the Greeks in Greece live in Athens, and say what you like about Athens. Some people don't like it. I love it, but it's a functioning modern national capital city. But it traces its roots back to ancient Athens, rather obscuring the fact that modern Athens is a completely different social and political structure from ancient Athens. Sí, pues realmente de una forma muy complicada y muy interesante. Realmente el moderno Estado-nación griego pues, surge de una forma muy violenta y muy rápida, pues, en un periodo muy breve de tiempo, en las décadas de 1820, 1830. Y bueno, pues cuando los griegos crearon pues este Estado-nación, como ya digo, muy rápidamente, tuvieron que crear también una identidad moderna de lo que es la Grecia moderna. Y también se puede decir que este trabajo de creación de identidad sigue hoy en marcha. Realmente, como la historia griega es tan amplia, tan vasta, tenían varias opciones a su disposición. Podían haberse considerado una continuación de Bizancio, ese Estado cristiano de la Edad Media, y realmente para muchos griegos esta pues, era una opción y muchos lo veían así. Pero la cuestión es que para las élites del poder y también para los aliados europeos que lo apoyaban, tenían una verdadera obsesión con la antigüedad clásica, con la Grecia clásica, así que al final
durante la revolución contra los otomanos, pues se hizo este ejercicio retórico de decir que el moderno Estado griego no era una continuación de Bizancio, sino de la antigua Atenas. También esto está detrás del hecho de que en 1833 se establezca Atenas como capital del moderno Estado griego, que alguien puede decir, bueno, Atenas siempre ha sido la capital de Grecia. Bueno, Mm. pues no, en la antigua Grecia, como bien sabes, digamos, no había un Estado unificado, había ciudades-Estado y que, bueno, estaban cada una a la gresca con la otra. Entonces, en este sentido, los logros de la antigua civilización griega, que son, desde luego, apabullantes, se hicieron en el ámbito de la ciudad. Luego, políticamente también tuvieron muchos logros, pero digamos lo que las relaciones entre ciudades pues no lograron establecer un Estado, las relaciones internacionales pues no eran su fuerte. Entonces, cuando realmente se crea Grecia en 1830, la creación del Estado griego es un logro de los griegos modernos. Esto es así. Y bueno, lo cierto es que se crea un estado funcional y Atenas pues, es la capital de este estado funcional o capital funcional. Y realmente es una capital inventada en cierto sentido. Pero bueno, hoy en día el 50% de la población de Grecia vive en Atenas. Bueno, puedes pensar lo que quieras de Atenas, hay gente que le gusta, hay gente que no. A mí me encanta particularmente, pero bueno, luego es una capital funcional que hunde sus raíces en la antigüedad, pero digamos, basarse tanto en la antigüedad oscurece el hecho de que la Atenas moderna es una ciudad completamente distinta de la Atenas antigua. Mm. Pues nada, desgraciadamente nos hemos quedado sin tiempo, así que yo quería agradecerte muchísimo a ti, Roderick, por haber venido aquí a Historia a conceder esta entrevista. Y por supuesto recomendamos a todos nuestros espectadores que se hagan ya con tu obra Los griegos en su librería más cercana, porque desde luego que es una historia apasionante que todo el mundo debería conocer. So thank you so much, and we recommend all of our audience like to read the Greeks because it's a really impressive history. And thank you so much. It's been a pleasure being with you here today. It's been a pleasure for me too, and I do hope you and your listeners, your readers, enjoy the book in Spanish. And may I say, I'm very proud to see my book translated from one world language into another world language. And I like to think that through the Spanish translation, it will this global history will reach people all across the globe through the Spanish language. Thank you. And I just apologize again for not being able to speak this. I love listening to it. I'm beginning to follow a little bit, but I've a lot still to learn. Sí, bueno, el placer es mío y bueno, pues realmente muchas gracias y espero que les guste mucho el libro. Y realmente también a mí me encanta el hecho de que se haya traducido a una lengua global como el español desde otra lengua global como el inglés, porque al final es una historia global esta de los que os cuento y que pueda llegar a los hablantes de español pues de todo el globo, pues realmente me hace muy feliz. Y de nuevo, pues me disculpo por mi español, que no lo hablo. La verdad que me gusta mucho escucharlo, pero hablarlo pues lo hablo muy, muy poquito. Muchas gracias.